A section of residents of Trans Nzoia have taken up dairy farming to cushion themselves from the harsh economic times. In remote villages in Kiminini sub-county, women organized in self-help groups are giving a story of hope and resilience through dairy goat farming. More than 400 widows have already benefited from a program designed by the county government through the livestock department. According to the county livestock director, Harrison Were, the program has changed lives for the poor families. They're now getting income to support through the sale of goat milk. Ukiona kwa strategic plan yetu, tunataka tukuje tufanye hiyo kitu najataje triple. Tunataka tufanye saizi ikuwe marudufu. Alafu baada hapo tulianza na wale wenye wako chini kwa society. Lakini mwisho wake lengo letu ni kuja kwanza kupata wale wakulima ambao wanajiweza kidogo waingie kwa ile level yenye tunaita breeders. Hii mbuzi mimi ilinitoa mbali, hata mpaka wa leo bado inanilisha na bado inaniosha. Kwa sababu ona saa hizi nimetoka kuambia nilikuwa nataka kuuza. Na kuuza hiyo mbuzi mama yangu ameniambia ni mgonjwa zaidi. Sasa nikasema hakuna bili anaweza kushika mkono. Hapo ndio nitafanya nini? Ndio nitashika mkono. Ilikuwa nikikamua natoa lita moja na iko na vimeme ngapi? 2. Sasa ilinipatilisha nikakuwa na afya. Maziwa yake walisema ukikunywa utakuwa mtaifu sana. Now, the East African Business Council has endorsed the nomination of Sports Cabinet Secretary Amina Mohamed's candidature for the World Trade Organization's top job. The regional apex body of private sector associations and corporates says that Amina's election would be a win for the East African community and Africa at large, at a time when the continent is keen on implementing the African Free Trade Area. Pressure has been building to pick the next WTO leader from Africa, but the continent's failure to settle on one candidate means that Amina will square it out with 7 other candidates, including 2 from Africa.